Hare Om. Shanno mitrasam varunaha Shanno bhavatparyama Shanna indro brahaspatihi Shanno vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Srutam vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So the practice of yoga is the right path for us to achieve the goal of getting into the experience of soul living. Практика йоги для нас это правильный путь для того, чтобы достичь состояния жизни в осознанности. Our existence is in different planes of consciousness. Наше существование проистекает в нескольких уровнях сознания. So we have two types of natures in us. One is the lower nature and another is higher nature. И в каждом из нас есть два вида природы. Низшая природа и высшая. So we have to work out how we elevate ourselves
from the lower nature into the higher nature. И наша работа заключается в том, чтобы поднять себя с уровня низшей природы на уровень высшей. The lower nature is constituted by our physical body, our senses, and mind. Наша низшая природа, она обусловлена нашим телом, нашими чувствами и умом. And the higher nature in us is constituted by our plane of intelligence, which is called buddhi. А наши высшие проявления, они возникают благодаря нашему разуму, который называется будхи. Our body is, physical body is in what is called Annamaya Kosha. Annamaya means material. Наше тело на санскрите аннамая означает материя. Kosha means the plane. Коша означает план, уровень, материальный план. Higher to this is what is called Pranamaya. Уровень выше – это пранамая. So in Pranamaya Kosha it is the activity of the senses. Пранамая коша – это деятельность чувств, This is what is called the vital plane. витальный план. This is the physical plane. Первый план – это физический план, второй – витальный план. And above this is Manomaya Kosha. И над пранамайей есть третий план. Manomaya. Маномая коша. Еще более высокая ступень. It is in this plane where you have the mind. На этом плане находится ум. The mind, in Sanskrit, mind is called Manas. На санскрите ум звучит как манас. So Manomaya Kosha, the plane in which the mind is operating. На уровне маннамайи ум действует. So these three planes together constitute the lower nature. И эти три плана вместе, они создают нашу низшую природу, формируют. And higher this to this is what is called in Sanskrit Vijnanamaya. Но над этим всем есть еще один уровень, вигняна майя. That means the plane of intelligence. План разума, уровень разума. So this is in this plane where you have the faculty of buddhi. На этом плане есть такое понятие, как будхи. Buddhi means the power of discrimination. Будхи означает сила распределения, отличия. And then the highest of above this is what is called Anandamaya.
И kosha. еще один уровень, который над Виджняна Майей, это Ананда Майя. So that is the plane of our true existence. И этот план, это план нашего настоящего истинного существования, Where you experience the bliss. и на этом уровне можно испытывать благословение. So this is the background of all the other planes. И этот уровень является основой для всех последующих планов. These two constitute the higher nature. И два вот этих уровня, Ананда Майя и Виджняна Майя, они формируют нашу высшую природу. So the mind is the gateway between the higher and the lower. То есть ум, находясь посередине, он является воротами от низшей природы к высшей, переходным пунктом. So when the mind is turned towards the lower planes, the senses and the body, when the mind is working associated with the senses or influenced by senses, Если ум, так скажем, развернут в сторону низшей природы, и он поддается влиянию чувств, then it is called chitta. тогда такое состояние называется читта. When the mind is working with senses, then what happens? It is working towards the objects of the senses. Когда ум задействован чувствами, он работает по направлению к объектам, которые вызывают эти чувства. Then the mind gets identified with the objects around which are being perceived through the senses. Тогда ум начинает себя ассоциировать с этими объектами, на которые направлены чувства. So as long as the mind is turned towards the objects through the senses, then the mind always is in the activity which is called reaction. До тех пор, пока ум через чувства соединен с внешними объектами, всегда будет происходить определенная реакция. So this type of activity, which is in the form of reaction towards the objects of senses and all these, that activity is called chitta vritti. Вот эта деятельность ума по отношению к объектам, да, реакция ума, называется читта Vritti. вритти. So vritti means behavior. Вритти означает поведение. So as long as this chitta vritti is continuing, as long as mind is engaged in this type of behavior as chitta vritti, До тех пор, пока ум занят вот этой деятельностью читта вритти, реакции на объекты, then you cannot exist in your real form, that means with your real inner light. до тех пор человек не может существовать в его
настоящей истинной сути. Он может перейти к этой высшей природе. Our true existence is as our inner self, the I am, the soul. Наше настоящее существование, оно определяется нашей душой, состоянием «я есть». When we are stabilized in our real existence, then we are always in the experience of bliss. Когда мы дошли до уровня стабильности в состоянии своего «я», да, высшего «я», тогда человек находится в состоянии благодати постоянно. Then we have only radiation of the inner light. И в таком состоянии личность просто как бы из себя излучает, спасибо, излучает вот это благословение и свет. So it is not influenced by the outward objects or outward things, because it is only from inside to outside. Radiation is from inside to outside. И тогда такая личность перестает быть под влиянием внешних факторов и объектов, потому что все происходит изнутри наружу. But when mind is, so that can be possible when mind is turned towards the higher nature. Because then the mind, then there will be no chitta vritti. The mind will not, is not allowed to behave like this. And it is turned towards higher. So it has no chitta vritti. Therefore, it will not obstruct this inner light to radiate. Но вот это излучение света, да, контакт с высшей природой возможен только тогда, когда ум человека направлен на высшую природу. То есть не происходит вот этой деятельности читтаврутти, которая, ну, есть реакции на какие-то предметы с помощью чувств. When the mind is turned towards buddhi and surrender to this higher nature, then the mind is absorbed into higher nature. Когда ум предается своей верховной высшей природе, тогда он становится, он растворяется в этой природе. Otherwise, when we have not entered into yogic practice, till that time always the mind is turned towards the lower nature. Therefore, it gets identified always with the activity of the senses and to make the environment. What we call environment is that the experience of mind which receives through the senses with the outer world, with the objects and persons and all that. До тех пор, пока личность не занимается, не входит в практику йоги, ум постоянно направлен на внешние объекты. И ну да, то есть суть в том, что йога помогает переходить от состояния, когда человек обращает внимание на окружение, да, и окружение это всего лишь реакция его ума через чувства на окружающий мир. Вот. До тех пор, пока он не практикует йогу, ум постоянно занят активностью вот этой читтаврутти. When mind is subdued or surrendered to buddhi, then the activity, the action of the person will be a right action, proper action. В тот момент, когда ум предается высшей природе, вот, состоянию будхи, тогда человек постоянно находится в процессе совершения правильных действий. When there is a right action, then your experience will be always harmonious. When there is a wrong action, always it is disharmony and a bad experience
That is what we experience in our daily life, so much of this harmony and all these things. Когда человек поступает правильно, верно, тогда в его жизни воцаряется гармония и баланс. Но мы можем часто видеть примеры, когда человек поступает из другого состояния, и тогда возникает какой-то дисбаланс в его жизни. So here there is this faculty of discrimination in this plane of intelligence, which is always there in everyone, but it is not used at all. That is, when it is not activated, because when the mind is turned towards lower nature, this is not activated. When buddhi is not activated, it is there, but we are not using it. В состоянии будхи человек способен отличать, различать действия. И до тех пор, пока его ум не направлен на вот это состояние, человеку сложно отличить, условно говоря, хорошее от плохого, и поэтому он постоянно включается в низшую природу. Then, if this faculty is a wonderful instrument, a wonderful faculty in us to make a discrimination between what is needed, what is not needed, what is to be done, what is not to be done. So, very clearly it gives, we have this power, but very, very rarely it comes, we make use of it and then keep it back locked inside. Therefore, our life is not harmonious. И вот эта сила, это замечательная способность человека различать, отличать правильное от неправильного, хорошее от плохого. Но редко в таких случаях мы его задействуем правильным образом. И поэтому много чего можно потерять из-за того, что это состояние не так часто с нами происходит. The animals are also having their physical plane, their vital plane, their activity of senses. The animals also has the mind, but buddhi is a faculty given for human kingdom, not for the animal kingdom. У животных, так же как и у нас, тоже есть вот этих три низших уровня: ум, чувство и физическое тело. Но в отличие от животных, у человека есть еще вот это высшее качество будхи, умение различать. For example, when you keep banana fruits, suppose there is a fruit shop and there are banana and fruits, and then a goat is passing by. So the goat has seen the banana fruit. Immediately the goat comes there and start taking one banana and eat away. Например, есть какой-то магазин фруктовый, да, и у него стоит полка с бананами. И мимо проходит коза. И она увидит эти бананы и подходит и начинает их жевать. For the goat, it has the sight of the fruit, and so naturally it goes to the fruit and picks the fruit and eats. The goat doesn't know the other protocol to eat. Directly it has seen it and it feels like eating, and then it eats. У козы не возникает никакой другой реакции, кроме как вот она увидела, да, у нее сработали чувства, и она вот пошла сразу к этим бананам. Для нее это естественное состояние. Увидела, вот ей захотелось, и она пошла жевать их. But of course, the goat will eat the fruit only when the goat feels hungry. Otherwise it doesn't. Да, но так That is происходит. the natural instinct for the animals. Но основываясь на природных инстинктах, коза сделает так, только если она будет голодная. So when the goat has taken banana, then
the one who is in charge of the shop, so he with a stick or something, he hits the goat to make it, drive it away from there. And after some time, once again, when the goat feels hungry and sees the fruit, it again comes and it takes one more. So the goat will not remember that it will be hit by the fellow and it should not eat by taking like this, because this discrimination, its faculty is not there with animals. И даже если выйдет хозяин с какой-то там палкой и эту козу отгонит, выгонит из магазина, то через какое-то время она будет проходить снова мимо, и она опять зайдет и опять будет жевать. То есть это пример того, что у животных нету этого четвертого уровня будки, когда животное могло бы отличать хорошее от плохого, поступки различать. Нет, можно спросить, а как собака? Вот собака знает, когда она украла. Если человек заходит, она прячется, она даже нос закрывает лапой, ей стыдно. Значит, собака, наверное, просто более высокого уровня. Смотрите, как вот собака знает, что она взяла чужое всегда. Домашнее животное, если взять. Вот как если собака, у нее же нет будки, но она знает, что она украла. There is a question about a dog, domestic dog. When, for example, if dog does some harm or eats something she doesn't have to, and then when the host is coming home and the dog is like doing, like she's feeling shy, and she's not comfortable, and she shows that by her behavior. So like putting her nose down and all that thing. That is all domesticated, so it is not natural behavior for the dog, you know. When you train, especially some animal, domesticated animal, so it behaves according to how you train that. Like a police dog, for example. So it is not that they watch the natural behavior that we have taken example. So if this dog would be outside, Natural, the reaction would be natural, different. and because we have to consider the natural behavior. В общем, суть в том, что собаки, они одомашненные, и они ведут себя согласно тому, как их натренировали. То есть это поведение нельзя рассматривать как естественное. Потому что если бы собака была на улице, она бы вела себя так же, как вот эта коза, ну вот в магазине. А так, человек влияет на ее формирование. So when a human being happens to see the banana and wants to eat, then he goes to the shop and then he pays the price for the fruit, and then he can purchase and he can eat. This behavior is in human being because at that time he uses this. He will not simply go like a goat and pluck and eat away. That he will not do, a human being, unless some human being who is not in normal level of development. Но если мы возьмем человека в такой же ситуации, то, конечно же, человек зайдет в магазин, заплатит за бананы и будет, купит их и пойдет их кушать. Если только, конечно, человек здоров, да, и развит. But the human being, the average human beings, we use this faculty only to a certain extent, like this. But when we come to the question of eating, so then we very rarely use this faculty of buddhi, because we can eat even when we are not hungry. So there we don't use discrimination, we won't use the buddhi, we will follow the mind. Because it is the mind that dominates. And therefore, when we are not hungry also, we can eat. When we are not thirsty also, we can drink for taste. That is all the activity of mind which we are going to study. So then we won't use this buddhi. But the animals, even though they have no faculty of buddhi, but by natural instinct, they eat only when required, they drink only required. So that is the difference between the animals and human beings. Да, но не все так просто, в общем, у нас с животными.
Получается, что человек, он использует вот это принцип разделения и отличия до какой-то степени. И человек